16-word Hare Krishna mantra, there are 8 pairs of names. В мантре Харе Кришна 16 слов, что они состоят из 8 пар. Many times we chant Hare Krishna and we have the meditation that Srila Prabhupada gave us. Очень часто, когда мы воспеваем Харе Кришна, мы медитируем так, как учил нас Шрила Прабхупада. O Radha and Krishna, please engage me in your service. О Рада и Кришна, пожалуйста, займите меня в служении вам. Here, Srila Bhaktivinoda is going to show us something more. Здесь Шрила Бхактивинода покажет нам что-то еще. He says that the mantra has 16 words. Он говорит, что мантра состоит из 16 слов. And he says that there are 8 pairs of names. То есть из 8 пар имен. Corresponding to these 8 prayers, Chaitanya Mahaprabhu has composed the 8 slokas of Sikshastakam. И, соответственно, этим 8 парам имен Господь Чайтанья, Он написал 8 стихов Шикшаштаки. The first pair of names, Hare Krishna, signifies the subduer of ignorance and the performance of Nam Sankirtan with faith. Subdue means surrender, Conquering. Первая пара в мантре Харе Кришна означает наше желание к воспеванию святого имени. Conquering ignorance. Conquering ignorance. То есть означает, что мы побеждаем невежество And chanting Nam Sankirtan with faith. И воспеваем Нама Санкиртану с верой. The second pair of names, Hare Krishna, means that Krishna's names are full of all potency. Вторая пара в мантре Харе Кришна означает, что имена Кришны, они наполнены всей энергией. And it means that one should have attachment for performing bhajan by taking shelter of the holy name in the association of sadhus. И она также означает, что человек должен стремиться к воспеванию святого имени, принятию прибежища в святом имени в обществе вайшнавов. Gradually, by performing bhajan, all anarthas, unwanted contamination, are destroyed. И постепенно, совершая эту баджану, все анархии, нежелательные составляющие в нашем сердце, они будут уничтожены. And as your anarthas are destroyed, then nishta, or firm faith, will develop. И с тем, когда постепенно, когда анархии будут уничтожены, то ништха или твердая вера, она укрепится в вашем сердце. The third pair of holy names, Krishna Krishna, indicate that the company indicates that company of pure devotees and becoming fixed in firm faith throughout the day and the night. Третья пара в нашей мантре Кришна Кришна означает, что мы становимся более твердыми в нашей вере и днем и ночью. So if we want this process to work nicely, we have to keep the company of pure devotees. И если мы хотим, чтобы этот процесс он развивался, то мы должны оставаться в обществе преданных, мы должны оставаться в хорошем обществе. And in the association of pure devotees, we have to become very fixed in our faith in Krishna. А в обществе чистых преданных мы должны быть очень сконцентрированы, сосредоточены на нашем стремлении. The fourth pair, Hare Hare, indicates that unmotivated devotion
is awakened with a taste for Harinam. Четвертая пара, харе означает, что беспримесная преданность пробуждается в нашем сердце. You have motivated devotion and unmotivated Есть devotion. беспримесная преданность, а есть преданность с какими-то примесями, с какими-то желаниями. And all of you understand that we do not approach Krishna with any motivation. И все мы понимаем, что мы не обращаемся к Кришне с какими-то мотивами, с какими-то желаниями. We wish to love Krishna only for the sake of love. Мы хотим любить Кришну просто потому, что мы хотим Его любить. The fifth pair, Harirama, represents the taste for pure service along with the remembrance of the holy names as prescribed in the Sikshastakam. Пятая пара, Харе Рама, означает, it represents The taste for pure service вкус к чистому служению, along with the remembrance of the holy name as it is described in the Sikshastakam. совместно с памятованием о святом имени, так как это описано в Шикшаштаке. In the sixth pair, Harirama, it indicates chanting in the beginning stage of transcendental emotion. Шестая пара, Харе Рама, означает достижение трансцендентного уровня, which will lead to material detachment and complete attachment to Krishna. который приведет к тому, что мы разрываем материальные привязанности и привязываемся к Кришне. The seventh pair of holy names, Hare Rama, awakens attachment for Krishna in conjugal love. Седьмая пара, Рама, означает, что мы развиваем we develop attachment. It indicates the attachment for Krishna in conjugal love. Означает, что мы развиваем привязанность к Кришне в Его супружеской любви. It also indicates taking shelter of Sri Radha's lotus feet. И это также означает принятие прибежища у стоп Шри Радхи. And it also indicates the awakening of the feelings of love and separation from Krishna. И это также означает, что мы пробуждаем свою любовь к Кришне в разлуке. And the eighth pair of holy names, Hare Hare, leads to the attainment of the goal of life. А восьмая пара мантры Харе означает то, что мы достигаем цели жизни. Which is the loving service to Radha and Krishna. Что означает любовное преданное служение Рады и Кришне. Following in the mood of the gopis of Vrindavan. То есть мы следуем умонастроению гопи Вриндавана. So this Hare Krishna Mahamantra, it really has a lot of meaning. То есть у Харе Кришна Махамантры очень много значений. Now, this morning, I had the blessing and the good fortune of sitting here with you all and chanting Hare Krishna. Сегодня утром у меня была великая удача и благословение, что я смог сидеть вместе с вами здесь и воспевать Харе Кришна Махамантру. And while I was chanting with you, I was listening to many of you chant. И когда я сидел и воспевал вместе с вами, я слушал, как многие из вас воспевают. And I have a recommendation for you all. И у меня для вас есть рекомендация. The recommendation is that all of you be much more attentive to your pronunciation of the Maha Mantra when you're chanting. И моя рекомендация состоит в том, что нужно быть более внимательным во время произношения Махамантры Харе Кришна. Be much more attentive to your pronunciation and be much more attentive to listening very carefully. Быть более внимательным к произношению слов и к тому, что вы слушаете. I cannot impress upon you all the fact that if you hear this Maha Mantra just one time very clearly
it will cause a revolution in your lives. Я не могу сильнее убедить вас в том, что может произойти, если вы услышите полностью Махамантру хотя бы однажды. То есть это произведет революцию в вашем сердце. So please, when you're undertaking this divine nama yajna that you're doing these days, be most attentive to the mantra that you're chanting. Поэтому в эти дни, когда вы воспеваете Махамантру, будьте еще более внимательными к слушанию Махамантры. If you will chant just one time and hear the mantra very, very clearly, your life can become perfected. Поскольку даже если вы хотя бы один раз произнесете и услышите слова Махамантры, ваша жизнь может усовершенствоваться. And it will begin from the very first word of the mantra. И это начинается с самого первого слова Махамантры. My dear friend Giriraj Maharaj has many times repeated when he's conducted Japa retreats. Мой дорогой друг Гирирадж Махарадж очень часто повторяет это, когда он проводит джапа-ретриты. If you're very careful, Если вы очень внимательны, and if you're very attentive, осторожны и внимательны, and if you hear very clearly the first word, Hare, если вы очень четко слышите первое слово мантры «Харе», and if your mind is focused on this Hare, если ваш ум сконцентрирован, сосредоточен на этом «Харе», then there is a very good chance that your mind will hear the other 15 words of the mantra. то тогда есть большой шанс того, что вы услышите все остальные 15 слов Махамантры. So your pronunciation is very important. Поэтому произношение ваше очень важно. It's just like we have Premananda sitting here. Вот, допустим, Премананда сидит здесь с And нами. say I wanted to convey something with a lot of feeling to him. Допустим, я хотел бы обратиться и передать ему что-то, то есть сказать ему что-то с большим чувством. I would keep my mind very focused in, the subject that I wanted to convey to him. Я бы очень сосредоточенно думал о том, о чем я хочу ему сказать. And in order to say it properly, I would make sure that my tongue was moving correctly, and I would make sure that my lips were forming the words correctly. И если я хочу ему это сказать, что-то важное, то я буду сосредоточен на том, что мои губы и мой язык правильно произнесут эти слова. Say I wanted to say something to him. Допустим, я хочу ему что-то сказать. And I just looked at him. И я смотрю на него. And then he would say, "What in the world are you talking about? Что вы мне говорите, он скажет. I thought you wanted to communicate with me. Походу, вы что-то мне хотите сказать? Why are you speaking some mumbo-jumbo to А me?" что вы там бубните что-то? But if I'm very carefully and I use my tongue very nicely, Но если я очень аккуратен, осторожен, и я использую свой язык аккуратно, and I use my lips to articulate very nicely, и своими губами я очень четко произношу это, then I can communicate. я могу передать свою мысль. And then he will hear me communicate. И он услышит ту мысль, которую я хочу ему передать. And he will take my words very seriously. И он тогда серьезно воспримет мои слова. So in the same way, we're chanting the holy name of Krishna. Таким же образом мы воспеваем святые имена Кришны. We just read Мы that только что each pair of the holy names is something very significant. прочитали, что каждая пара Махамантры очень значительно важна. And we've heard that Srila Prabhupada has said, "O Radha, O Krishna, please engage me in your service." И мы также слышали, чему учил наш Шрила Прабхупада: «О Рада, о Кришна, пожалуйста, займите меня в служении вам». We are making an appeal. То есть мы обращаемся.
And Krishna says, Jejatamam prapadyante tang sitaiva bhajamyaham. I reciprocate. А Кришна говорит в Бхагавадгите, что я отвечаю человеку. So if we speak to Krishna very clearly, then Krishna will reciprocate with us. Если мы очень четко обращаемся к Кришне, мы говорим Ему то, что мы хотим сказать, то Кришна отвечает нам. Just like we mentioned yesterday, Как вчера мы упоминали, the two most essential desires of the living being is to love and to be loved. два основных желания живого существа — это любить и быть любимым. And Krishna is the supreme living being. А Кришна, Он верховное живое существо. And his desire is to love and to be loved. И у Него также есть желание любить и быть любимым. So when Krishna hears us very, very clearly that with all sincerity we're approaching him, then he reciprocates with love. И если Кришна слышит, что мы обращаемся к Нему с любовью, то Он взаимно отвечает нам. So please, when you're chanting, be very careful about what you're chanting. Поэтому, когда вы воспеваете, при воспевании будьте очень аккуратны, осторожны то, что вы произносите. Keep good pronunciation. То есть поддерживайте четкое, правильное произношение. Keep good posture when you're chanting. И сидите в очень удобной, правильной позе, когда вы Keep your воспеваете. mind fixed in the mantra. И держите свой ум сосредоточенным на мантре. And then when we're actually showing our love by doing this, Krishna will reciprocate. И таким образом, показывая свою любовь к Кришне, делая это, то Кришна ответит нам. And Krishna is the supreme mystic of all mystics. Кришна, Он верховный мистик. He is the supreme lover. Он верховный, как сказать, возлюбленный. And Krishna can perform any miracle. И Кришна может чудеса творить невероятным образом. It's just like there's the story of the great devotee Maharaj Ambarish. Есть история великого преданного Махараджа Амбариша. And there's the story of the yogi Durvasa Muni. И есть также история великого йоги Дурваса Муни And the story of Lord Narayan. и история Господа Нараяны. And Durvasa, he was a great personality. Дурваса — это великая личность. He was the guru of 60,000 Brahmins. Он гуру 60 тысяч браманов. He had read all of the Vedas, Он прочитал все Веды, but he was an impersonalist. но он имперсоналист. And he did not understand how the Lord is subservient to the love of his devotees. И он не знал, что Господь становится подчиненным любви своего преданного. And we know that Durvasa offended the pure devotee Ambarish Maharaj. И мы знаем, что Дурваса, он оскорбил чистого преданного Амбариша Махараджа. And immediately the Lord's Sudarshan Chakra started chasing Durvasa Muni. И тотчас же Сударшана чакра Господа, она стала преследовать Дурвасу Муни. And Durvasa went everywhere looking for shelter. И Дурваса убегал от этой Сударшаны куда только мог, чтобы найти прибежище, And укрыться. finally he went to the Lord himself in Vaikuntha. И в конечном итоге он обратился к самому Господу на Вайкунтхе. With the Sudarshan Chakra burning his back. А Сударшана чакра просто жгла ему шею. And he was saying, Lord, you are completely independent. «О Господь, Ты полностью независим. And Lord, I am like your child. О Господь, я подобен Твоему ребенку. Please save me. Пожалуйста, спаси меня». And the Lord said, no. Господь сказал «нет». And he said, why not? Он говорит: «Ну почему же?» And he said, because I am not independent. «Поскольку я не независим», — говорит Господь. And he said, but you're God. «Но Ты же Господь. What are you dependent on? От чего Ты зависишь?» And he said, I am dependent on the love of my pure «Я devotees. завишу от любви своих преданных». And then there's a long conversation.
И дальше идет очень длинный разговор, where the Lord is really trying to help Durbasa to understand how much he loves his devotees. где Господь, Он описывает Дурвасе, Он рассказывает Дурвасе, как сильно Он любит своих преданных. And gradually, Patihuenko, Durbasa was understanding a little bit. И понемногу, потихоньку Дурваса стал что-то понимать. But finally it came to a point И в конечном итоге дошло до того, where the Lord said, "The love of my devotees is so great. когда Господь сказал, что любовь моих преданных настолько велика, They are always serving me. они всегда служат мне, They are always chanting my holy они names. всегда воспевают мои святые имена, They are so surrendered to me." они так преданы мне. He said, "It is beyond my words as the Lord to describe how great is their love." Даже я, Господь, не могу описать, как велика их любовь. And then the Lord looked at Durbasa. И Господь посмотрел на Дурвасу, He said, "I have a suggestion. Он говорит, у меня есть предложение к тебе. I don't have any more words to describe how great this love У is. меня больше нет слов, чтобы описать, как велика их любовь. If you want to understand more about this love, you should go to my devotee, Maharaj Ambarish. He can explain to you." Если ты хочешь понять их любовь, любовь моих преданных, тебе надо обратиться к самому преданному, то есть к Амбаришу Махараджу. And do you know what happened at that time? И знаете, что произошло в этот момент? The Lord disappeared, Господь исчез, and the whole universe disappeared. и вся Вселенная исчезла. And the only thing that was in existence was Durbasa Muni and the Sudarshan Chakra burning him. И все, что осталось во всем творении, это Дурваса Муни и Сударшана Чакра, которая жгла ему шею. And in that state of utter helplessness, И на этом уровне полной беспомощности, do you know what Durbasa Muni did? знаете, что сделал Дурваса Муни? He folded his hands Он сложил свои ладони. and he said, "Oh Lord Narayan, О Господь Нараяна, please save me. пожалуйста, спаси меня. Hey Narayan, Хей Нараян, please save me. пожалуйста, спаси меня. Hey Narayan, please give me your service." Пожалуйста, please give me your service. Пожалуйста, дай мне служение Тебе. He cried Он плакал with an offenseless heart. с сердцем без оскорблений. He cried with a heart full of longing, Full of what? hope. Он плакал сердцем полным надежды. And do you know what happened? И знаете, что произошло? As soon as he cried the Lord's name offenselessly, Как только он произнес святое имя Господа без оскорблений, the entire universe reappeared, вся Вселенная опять явилась, and the Lord восстановилась. reappeared. И Господь появился перед ним, And the предстал. Lord looked at Durbasa, Господь посмотрел на Дурвасу. and he said, "Durbasa, Он сказал, о, Дурваса, I arranged this entire situation just so that you would once chant my name purely. всю эту ситуацию я создал специально для того, чтобы ты хотя бы единожды, хотя бы один раз произнес мое имя Now чисто. I bless you to become my pure И devotee. сейчас я благословляю тебя, чтобы ты стал моим чистым преданным. And I bless you that you go and live eternally in Vrindavan." И я благословляю тебя, что ты можешь отправиться и вечно жить во Вриндаване. So, dear devotees, Поэтому, дорогие преданные, please continue your blessed jagya today. пожалуйста, продолжайте вашу благословенную ягью сегодня. But chant these holy names properly with full attention. Очень правильно повторяйте святые имена с вниманием. And if you do it even once, the Lord, and if you hear it purely even once, the Lord
will bless you with his pure devotion, and he'll fill your heart with his love. И если вы хотя бы один раз произнесете чисто и услышите хотя бы один раз, то Господь наполнит ваше сердце любовью. Hare Krishna. All glories to you all on your 64-round day. Вся слава вам в ваш день прочтения 64 кругов. By your sitting here and performing this yajna, you're not only catching the greatest benefit for yourselves, but you're blessing the entire universe. То, что вы сидите здесь, воспеваете свои 64 круга, вы не только приносите благо самим себе, но вы также приносите благо всей Вселенной. Success to you all. Удачи вам всем. Hare Krishna.